তো ওকে মামারা, কি খবর সবার? ব্যাক টু বায়োমিটেন্ট। মাঝখানে একটু লং গ্যাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, অনেকদিন পর আবার স্টার্ট করতেছি। তো যাই হোক, মাঝখানে একটু বিজি ছিলাম জন্য হয় নাই, টুকটাক কাজ ছিল। তো এবার আমার মোটামুটি হইছে, অ্যান্ড আমি একটু চেক করে নিই ফ্রেম রেট ড্রপ টপ দিচ্ছে কিনা, অ্যান্ড আই হোপ স্টেবল নাও। একটু আগে হালকা একটু ড্রপ দিচ্ছিল, বাট এখন ঠিকঠাক আছে। অনেক টাইমে হয়, অনেক টাইম এরকম প্রবলেম করে, ঠিক আছে। কি কইলা ভাই? Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Mooma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. পটেটো সেন্সরস কি, বাট কার্বোহাইড্রেটে ভর্তি, অ্যান্ড The খাইলে Nono মোটায় যেতে prefer হবে। to hide in glitter grass. He says you should বাট get over there আলু and তো ruffle আলুই, it. আলু See ছাড়া if you তো can make one come আমাকে to খাবার hiding. জমে না, ঠিক আছে। সেটা যেটাই হোক, কাচ্চি হোক, নর্মাল যাই খাবার হোক, যেটাই হোক, আলু ছাড়া তো জমে না, অনেস্টলি। ওকে, তো চলো, রফেল দ্য গ্লিটার গ্রাস, সরি। ভাই এনভায়রনমেন্ট এত সুন্দর বানাইছে না, অস্থির বানাইছে। এ এ সাঁতার কাটতে জানে না। আমি তাহলে এদিক দিয়েই যাই। না, ঠিকই আসছিলাম, ওই দিক দিয়ে যাইতে হবে আমাকে। বাট সাইড দিয়ে ঘুরতে হবে আর কি। ও সাঁতার জানে না, তো মরে গেল, প্যারা নাই। You've found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. What পেনসাই? ওই ট্রিটাই মনে হয় পেনসাই। The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. ওর এটা দিবে।
Hoopnet received. New main quest, the Nono. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of Nono out there that need to be guided to the roots of the Pensai tree. Where can I find them? They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Okay. So, march the Nono with the tree. Okay. So, আমার এখন কাজটা হলো যে নোনো যেটা কালেক্ট করছি, আই মিন পটেটো, ওইটারে মার্চ করা ট্রির সাথে। চলো ভাই, গেমের ওয়ার্ল্ডটা সেরা বানাইছে, ঠিক আছে। লাস্ট গাং খেলা ভাল লাগছিল, বাট গাঙ্কের থেকে অনেস্টলি কেনাস ব্রিজ অফ স্পিরিটসের ওয়ার্ল্ড আলাদাই বানাইছে ভাই, আলাদাই ছিল, ঠিক আছে। তো সেই হিসাবে বায়োমিউটেন্টটাও খুব সুন্দর লাগতেছে। Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. That's not true. She's the reason there's still unity, and the only one strong enough to keep the 6 Wang Fu disciples disciplined. Okay, তো ওয়াং ফু 6টা ইউনিট আছে, এটা বোঝা গেল। He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the World Eaters arrived. The genetic evolution that occurred after the apocalypse, the Toxinol Corporation inflicted on the land, set the World Eater's DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast.
Kobwa yake. Hunto তো এই kuntu চারটারে আর কি ডিফিট করতে হবে। Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. Tolua lu toluka. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. Vunko vuntu. Yunulua tula. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Farfarito. Tuka kubu. Weta gono. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Pilfov uguvuhu. Obra bu. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. To wohu. ও আবার ওরে দিবে ওইটা রডনেট। হ্যাঁ, টেক another world. Main quest completed. The deadlock door. Pry open the door. Cool. আচ্ছা, এখান থেকে কিছু নিতে পারবো আমি? নেওয়ার মতো আছে না? গেলে কি কোনো প্রবলেম করতেছে? চেক করে নেই। ওয়ার্কিং ফাইন। কুল। You're getting the hang of it. সামনে ফাইটিং থাকতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. এক্সিট বাংকার। আচ্ছা, তা আমাদের বাংকার এখনো ছাড়া হয় নাই, তা আমরা এখন বাংকার ছাড়বো। এক্সপি বাড়তেছে। মেইন ওয়ার্ল্ডে আমরা চলে আসছি। ইয়েস। Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. সো বেসিক্যালি আমরা এখন আমাদের কি বলবো ফ্রি রোমে চলে আসছি, মানে আমরা এখন ফ্রিলি পুরো এনভায়রনমেন্ট করতে পারবো। এখন আমাদের গেম পুরো ফ্রি হয়ে গেল। প্রেজেন্টেড বাই এক্সপেরিমেন্ট 101। ওকে, সো এটা আমাদের একটা চেক পয়েন্ট হইলো। মার্কাস পার্সেন্ট। ওকে, এবার হইলো ক্রেডিটস দেখাবে। ঠিক আছে, এটা একটা ভালো কাজ করছে গেম চলতে চলতে স্টার্টিংয়ের দিকে মেন ক্রেডিটগুলো দেখাই দেওয়া। বিকজ অনেকেই দেখে না নর্মালি, এক্সেপ্ট ইটস এমসিইউ মুভি, দেখতে হয় পোস্ট ক্রেডিট সিন থাকে। ওকে, তো স্প্রিন্ট। তো যেটা বলতেছিলাম আমরা, যে আমাদের এখন এই যে এখানে একটা ফ্ল্যাগ দেখা যাইতেছে, এখন পুরা ওপেন ওয়ার্ল্ড আমাদের জন্য চলে আসলো। A signpost maps it out for the cartographically challenged. আচ্ছা, দ্য সাইনপোস্ট। ভেঞ্চার আউট ইনটু দ্য Let's ওয়ার্ল্ড। see. আচ্ছা, তো এখানে হলো সাইনপোস্ট। সাইনপোস্ট আর ফাউন্ড ইন লোকেশন ইন্টারেস্ট অন দ্য ওয়ার্ল্ড উইল আনলক এ সাইনপোস্ট when interacting with it. ফাস্ট ট্রাভেল। ওকে, এটাই ভাবছিলাম যে সাইনপোস্ট টু সাইনপোস্ট ফাস্ট ট্রাভেল করা যাবে। টেম্পরেচার নেক্সট। কুল, চলো। তো যেটা বলতেছিলাম আমরা, যে আমরা এখন ওপেন ওয়ার্ল্ডে চলে আসছি। আমাদের যেরকম বইলাই দিল যে চারটা এন্ডে চারটা ওয়ার্ল্ড ইটার আছে এবং এর মাঝে আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল করতে হবে। এটা কি সাথে যখন ফাইট করতে হবে? That must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Examine the village. The village wreck. ভাই যা টাইমে কেমনে ভিলেজটা পুরো ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. এক একটা He's heard the ট্রাইবের stories ল্যাঙ্গুয়েজ about the ডিফারেন্ট terror হবে, inflicted স্বাভাবিক। by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here.
Your inner balance is two halves that completes a wholeness that flows through all things. At times, you'll be able to manifest your inner balance through deeds and dialogue choices. Okay? Few are those who always act in the same manner, and our wholeness is the sum of the choices we make and actions we take. The balance of your actions creates your aura score, which affects the dialogue with other characters. Cool. So basically জিনিসটা বুঝাইছে হইলো যে আমার একটা হোলনেস আছে যেটা কিনা আমার প্রত্যেকটা ডিসিশন এবং চয়েস আমি যেগুলো করব তার উপর ডিপেন্ড করতেছে। সো বেসিক্যালি আমরা সবসময় একই ফ্লোতে চয়েস করি না। হ্যাঁ, মানে সাপোজ পজিটিভ যদি আমি 1 ধরি অ্যান্ড নেগেটিভ, ফুল নেগেটিভ বলবো না, সামওয়্যার বিটুইন পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ যদি আমি 2 ধরি, সো কখনো আমাদের মনে হবে যে না এইটা করা ঠিক 1, অ্যান্ড কখনো মনে হবে আই শুড গো উইথ 2। সো দুইটা মিলাই আর কি, অ্যান্ড দুইটার একটা অ্যাভারেজ কইরা আর কি আমার একটা হোলনেসই হবে। সো যেটাই হলো। He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interacting with captives and PSI shrines will award you with PSI points that you can use to unlock psionic powers. Powers can only be unlocked once you have reached the required dark or light inner balance. ওকে এটাই বলতেছিলাম যে dark or light inner balance ডিপেন্ড করতেছে আমি কোন পার্টটা চুজ করব তার উপর। Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your... He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Obviously হেল্প করবই। That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. ফাইট হবে, বাহ এইটা খুব সুন্দর করছে। Point, use it to unlock powers in the mutations menu. But the aura score, meaning that your psi points can only unlock powers of the same color as your current aura or those without color. ভাই গেমটাতে কমপ্লিকেটেড আছে, ঠিক আছে, এখানে খুব ভাইবে চিন্তা ডিসিশনগুলো নিতে There's হবে। out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are 2 nearby. ট্রাইব The রিউনাইট Myriad করতে হবে। tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. ও ভাই বহুত কমপ্লিকেটেড করলো যে মিরিয়াড ট্রাইবটা Out হলো of date লাইটের says পথে, someone needs to ঠিক আছে, break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. অ্যান্ড জ্যাকনি ওয়ার্ল্ড ইটারতে হেল্প করতে চাইছিল টু ব্রিং ব্যালেন্স, বাট He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to focus on their rivalry with the Jagni tribe.
Cosata ghetto. Out of date will be waiting for you beneath the tree of life if you lose track of what you need to do. Honto con due bon yevun goja. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Wow. Your current and started quests are shown in the journal. Talk to the Jagni or the Myriad Sifu. So I would better go with Myriad. Cause দেখা যাক একবার লাইটের দিকে যাই দেখি তারপর চুজ করা যাবে Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Okay, or পাইছি somewhat light. Jagni or the Myriad Sifu. So এইদিকে হলো Jagni, এইদিকে হলো আমাদের Myriad Sifu. Okay, so আমি আগেই বলছি যে I will go with Myriad Sifu. তো চলো আগানো যাক It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. আমি সামনে enemy Shot. Flash the slash. ও ভাই nicely done nice এরা হলো মিরিয়াড ট্রাইবেরই ঠিক আছে আর ওইটা ছিল অপোনেন্ট জাগনি আচ্ছা আমার তো লেভেল আপ হইছে তো লেভেল আপ কইরা নেই ওকে সো স্ট্রেংথ 45 হবে ইন্টেলেক্ট স্ট্রেংথ বাড়ানো দরকার যেহেতু ফাইটিং এ বহুত চড়াই দিতেছে বাট যেহেতু আমি ট্রাইবদের সাথে কথা বলতে চাইতেছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক ব্যালেন্স করার জন্য ইন্টেলেক্ট থাকাটা You বেটার learn faster now. unlock psi powers Biomutant and upgraded resistances close combat yeah সেটা biogenetics almost all enemies
Any small humanoid enemy hit, while infected enemies will attack their allies instead of you. Yeah, এটা সেরা. What odd things can happen to you? But you have bound the কোথায় দেয়া যায় মতপত্রে? Alt এ দেই. Cool. Psi power. To have bound will launch you forward and leave a trail of fire behind you. Shockwave where you repair. বরং আমার এখন ফায়ার দরকার. ইতে থাকুক. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. বোঝাই যাইতেছে. Okay. That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. ওটাই যে চলো ট্রাই করে দেখা যাক কি হয়. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Says they're wary of strangers. They're at war. Cautions you that the Sifu may be a little impatient today, as bad news has just come in from the front line. চলো মিডিয়া ট্রাইবের সিফুর সাথে দেখা করা যাক. সিফু মানে লিডার. Sipi? Lappanen aginkan man. Keratna falo hutut mustugai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain.
All the ভাই goals are gonna have echt. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. What? Gonna have some more of it? Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the world eaters says to the save game's the end tree of goal life. to save the tree of life, choosing destiny for defeated rivals is limited to unite or subdue. Obviously, I'm gonna save the tree of life chai, so I'll join the myriad. Love fun and a ginkan man. He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. Hohohotten na, bro plats. Geled not. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. Geled not. Gine affirma katano shubudo. Geratna falo hutut. The myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. Allied with myriad. Hohohotten na. So obviously, Yagni's সাথে আমাদের Their আমার kin fight have করতে হবে। run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. Gonna have some more of it, Rita. They might bring them war, but they'll never take away their inner peace. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. ও ভাই অনেকগুলা আউটপোস্ট চলে আসলো 1 2 3 4 চারটা আউটপোস্ট He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Get out full of us in a habile. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Porote nat, Rita. Balam when denke. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Manes slengjok. Once you've dealt with the rivals' outposts, You'll you'll challenge challenge Sifu. their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Get out denken hiram. They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than using violence to combat violence. Get out of fole. Seeing you brings back his memories of the old village. Bro plats. All the goals are ওর gonna মোমো have যেটা echt. ক্রিয়েট করছিল Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. Fare free. Vale vuela, papa. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Get a one thing. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. The past rival outpost might Papa, mot schleine for rotna mika. Even though it's now a different place from a different time, it is a place that'll make you remember. এক্সিট দ্য মিরিয়াড ফোর্ট তো আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমাদের মিরিয়াড ফোর্ট লিভ করতে হবে টেক অল You don't know Goop? He builds a goo-glide. He's the goofy sort, but decent. Says goodbye to you. একটা সিভিলিয়ানের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করলাম দেখি কি বলে ওই জন্য
তো এবার আমাদের মিশন হলো পাস থ্রু দ্য কেভ। তো তার আগে আমরা এখানে আমাদের ইন্টারঅ্যাক্ট করে নিই। আমাদের এখানে একটা ফার্স্ট ট্রাভেল Let's পয়েন্ট হয়ে see. গেল। Let's see. আচ্ছা, আমি তো আগেই বসাইছিলাম না, সেটা গেল কই? Let's see. প্লেস ওয়ে পয়েন্ট সেভ হইতেছে। তো আমাদের এবার কাজ হলো পাস থ্রু দ্য কেভ। তো মামারা, আমার তো মোটামুটি কি হইলো, মানে আমাদের মিয়ারের সাথে অ্যালাই ফর্ম করার কথা ছিল এবং হয়ে গেছে। তো ওরা আমার এখন অ্যালাই আছে অ্যান্ড অ্যান অ্যালায়েন্স পাস থ্রু দ্য কেভ। আচ্ছা, চলো আগানো যাক। তো মোটামুটি এখন আমাদের কাজ হলো আউটপোস্টগুলো ক্লিয়ার করা, ঠিক আছে? তো সেটার দিকে আমাদের ফোকাস করতে হবে। আউটপোস্টগুলো ক্লিয়ার করতে পারলে আমরা জাগনির যে সিপু, তার সাথে ফাইট করতে পারবো অ্যান্ড তার অ্যাবিলিটিগুলো নিতে পারবো, ঠিক আছে? তো এইটা হলো আমাদের এখন কাজ। ভিজিট ইউর চাইল্ডহুড ভিলেজ। ওকে, সো ভিডিও আমি বেশি লম্বা করব না, ঠিক আছে? আহ, কারণ মোটামুটি 40 মিনিটসের মতো হয়ে গেছে। তো ভিডিও ঠিক এই পর্যন্তই রাখবো। আর ঠিক এখান থেকে আবার নেক্সট ভিডিও শুরু করবো, ভিজিট চাইল্ডহুড ভিলেজ, অ্যান্ড আফটার দ্যাট মোস্ট প্রবাবলি আমার আউটপোস্টগুলো ক্লিয়ার করতে হবে। তো ঠিক আছে মামারা, ভিডিও এই পর্যন্তই থাকলো। আবার ঠিক এখান থেকে আমাদের নেক্সট ভিডিও স্টার্ট হবে। টিল দেন সবাই ভালো থাকো।